मणिपुर में ट्रेनिंग जो था that was better than I mean the experience. I'm not talking about the technical stuff. skills or whatever. हाँ, but the experience. Training over there is much more better than training. Uh, uh, Training anywhere in India. I mean, let me compare Yeah, about that yeah. because जो हवा, जो खाना, Environment. environment, Yeah. environment is really really different. Yeah. मणिपुर में जो भी वेजिटेबल वेंडर्स Yes. बेचते हैं, Some organic. it is very organic. So you can feel that difference when Yeah, you eat and train. एनर्जी भी अलग से एनर्जी मिल जाता बहुत है. बहुत बहुत ज़्यादा तो वैसा है. सो अभी भी अगर मेरे को चांस मिलता है कि मैं मणिपुर में ट्रेन कर पाऊँ, आई विल चूज मणिपुर. अगर तुम सोचो you are financially freedom and everything you have, so where do you settle, in mainland India or you come in Northeast and do your future I thing will come to my home. and I do the cannot rest leave thing? my home. Yes. And आपने बोका विलेज Yeah. सुना होगा. सपने में आता है मेरा कि मैं भी एक बना सकता हूँ. Yes, like in Jiribam. Yes, Yeah, because we have so much potential and we वो have. actually हम लोग का नोटिस का एक फाइट टीम भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया Yes, अच्छा सा फाइट very टीम. important because आप दागिस्तान में देखिए, दागिस्तान का they have their own Dagestani people. वैसा ही हम भी एक Yeah, we can नया produce so many champions from रिवॉल्यूशन our कर सकते हैं.